வெல்கம் டு S3 ப்ரோக்ராமிங் டெக் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்லெட் இன் ஜாவா. சோ அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, மத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. An applet is a Java program that runs in a web browser. An applet can be a fully functional Java application because it has the entire Java API at its disposal. There are some important differences between an applet and an standalone Java applications, including the following. First one, an applet is a Java class that extends the java.applet.applet class. And second one, a main method is not invoked on the applet. So an applet class will not define the main function. Applets are designed to be embedded within the HTML page. When a user views an HTML page that contains an applet, the code for the applet is downloaded to the user machine. A JVM is required to view an applet. The JVM can be either a plugin of the web browser or the separate runtime environment. Next one, the JVM and the user machine create an instance of the applet class and invokes various methods during the applet lifetime. Applets have strict security rules that are enforced by the web browser. The security of an applet is often referred to on the sandbox security, comparing the applet to a child playing in the sandbox with various rules that must be followed. Other classes that the applet needs can be downloaded in single Java archive, that is a jar file. There are the 4 methods in the applet class gives you to the framework and which you build any serious applet. First one, init. This method is intended for whatever initialization is needed for your applet. It is called after the param tags inside the applet tag have been processed. Next one, start. This method is automatically called after the browser calls the int method. It is also called whenever the user returns to the page containing the applet after having gone off to other pages. And third one, stop. This method is automatically called when the user moves off the page on which the applet sites. It can therefore be called repeatedly in the same applet. And fourth one, destroy. This method is only called when the browser shut down normally, because applets are meant to live on HTML page. You should not normally leave resources behind after a user leaves the page that contains the applet. And the last one, paint. Invoked immediately after the start method, and also any time the applet needs to repaint itself in the browser. The paint method is actually inherited from the Java. So நம்ம வாங்க எக்ஸாம்பிள்குள்ள போலாம். இப்போ என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா, ரெண்டு இம்போர்ட் பண்ணிருக்கோம், ரெண்டு ஃபைல். இம்போர்ட் java.applet. The applet class. Every applet is an extension of the java.applet.applet class. So அதுக்குதான் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், java.applet.star கொடுத்திருக்கோம். ஸ்டார் கொடுத்தோம் அப்படின்னா appletல இருக்க எல்லா கிளாஸுமே என்ன ஆயிக்கலாம், நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். சோ பர்டிகுலர் கிளாஸ் மட்டும் உங்களுக்கு கன்ஃபார்மா தெரியும், நான் இந்த பேக்கேஜ் தான் யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சது அப்படின்னா applet டாட் அந்த கிளாஸ் நீங்க கொடுத்துக்கலாம். இல்ல அப்படின்னா நீங்க வந்து டாட் ஸ்டார் அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னாலே அந்த ஆப்லெட்ல இருக்க எல்லா கிளாஸுமே என்ன ஆகும், உங்களுக்கு இம்போர்ட் ஆயிடும். சோ நீங்க எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So the base applet class provide the methods that a derived applet class may call to obtain information and services from the browser.
Additionally, the applet class provides an interface by which the viewer or browser obtains the information about the applet and controls the applet execution. The applet class provides the default implementation of each of these methods. Those implementation may be overridden as necessary. இந்த ப்ரோக்ராம்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம import java.applet import java.awt கொடுத்திருக்கோம். அதுக்கு கீழே வந்து பப்ளிக் கிளாஸ் ஹலோ, இந்த ஹலோங்கிற பேர்ல தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், சேவ் பண்ணணும். ஸோ ஹலோ எக்ஸ்டெண்ட் ஆப்லெட் கொடுத்திருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஆப்லெட் அப்படிங்கிறதுல இருக்கிறது எல்லாமே எக்ஸ்டெண்ட் எதுல ஆகும்னா ஹலோல ஆகும். அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா பப்ளிக் வாய்டு பெயிண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல கிராபிக்ஸுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். சோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வழியா என்ன பண்றோம், டிரா ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன். அதுக்குள்ள வந்து 3 பாராமீட்டர்ஸ் இருக்கு. இது வந்து ஸ்ட்ரிங் பாராமீட்டர். இது என்ன அப்படின்னா XY கோஆர்டினேட். சோ அந்த விண்டோல, அந்த ஆப்லெட் வியூவர் விண்டோல வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் எந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறது. சோ அது வந்து 25x, ஒய் வந்து 50. ஓகேவா? சோ இந்த கோடு எதுக்கு எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா இது வந்து ஆப்லெட்டை இன்வோக் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு கோடு எழுதியிருக்கோம். அது வந்து நம்ம HTML தான் எழுதுவோம். சோ HTML கமெண்ட்ல எழுதிடுவோம். சோ டைட்டில் வந்து அதுக்கு இந்த ஹலோ வேர்ல்ட் ஆப்லெட் அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். அதுக்கப்புறம் ஆப்லெட் கோடுக்குள்ளதான் நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த ஹலோ டாட் கிளாஸ். இந்த ஹலோ டாட் கிளாஸ் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இத வந்து இந்த ஹலோ டாட் ஜாவா, இத வந்து ஜாவான்னு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், சேவ் பண்ணணும். சேவ் பண்ணிட்டு நம்ம கம்பைல் பண்ணும்போது ஜாவா சி அப்படின்னு கொடுத்து நம்ம கம்பைல் பண்ணுவோம் இல்லையா? சோ அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த கிளாஸ் நேம்ல ஹலோ டாட் கிளாஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் வந்து கிரியேட் ஆகும். அந்த கிளாஸ் தான் நம்ம வந்து இங்க கொடுத்திருக்கோம், ஹலோ டாட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அதோட வித் ஹைட் எவ்வளவு அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம், 500 and 250 அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். சோ இது வந்து ஆப்லெட்டோட ஹைட் அண்ட் வித். ஓகேவா? இது வந்து XY கோஆர்டினேட்டர், அந்த ஸ்ட்ரிங்கோட XY கோஆர்டினேட்டர். சோ இத ரெண்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. சோ வாங்க நம்ம இத ஃபைல சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுவோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரன் பண்ணும்போது ஜாவா சி ஹலோ டாட் ஜாவா அப்படின்னு தான் ரன் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் பண்ணும்போது கம்பைல் பண்ணும்போது ஜாவா சி, ரன் பண்ணும்போது நம்ம ஆர்டினரியா என்ன பண்ணுவோம்னா ஜாவான்னு கொடுத்து ரன் பண்ணுவோம். ஆனா இங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆப்லெட் வியூவர் அப்படின்னு கொடுக்கணும். ஆப்லெட் வியூவர் அந்த ஃபைல் நேம். சோ கொடுத்து நம்ம ரன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்துருது. இதோட இது வந்து ஆப்லெட் வியூவரோட விண்டோ சைஸ். இது வந்து இந்த ஸ்ட்ரிங்கோட XY கோஆர்டினேட்டர். சோ இத க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இங்க என்ன ஆகும், முடிஞ்சிருச்சு. சோ ஆப்லெட் வியூவர் க்ளோஸ் ஆயிட்டோன்னு என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு இந்த ப்ராம்ப்ட் வந்துரும். ஓகேவா? சோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல மீட் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.